my little one. Let's read I'll, I've, ire words. Now before we read all these words, let's quickly revise the silent E rule. हम quickly silent E rule इससे पहले revise कर लेते हैं. Well, do you remember? हमने ये करा था ना rule of silent E. ये जो E है, letter E, ये silent कब हो जाता है, चुप कब हो जाता है, जब ये अपना मैजिक दिखाता है. और ये अपना मैजिक किसके साथ दिखाता है? सिर्फ अपने स्पेशल फ्रेंड्स के साथ. A, I, O, U. जब भी किसी वर्ड में A, I, O, U होते हैं और E भी होता है तो ये E क्वाइट हो जाता है, चुप हो जाता है, हम इसकी साउंड नहीं बोलते. और ये वाले जो इसके फ्रेंड्स हैं इनका सिर्फ नेम बोलते हैं. A, I, O, U. हम इनकी साउंड नहीं बोलते. Okay, now if we have letter E at the end, then this letter E has no sound and this is the friend of E. So we will speak its name. हम इसका name बोलेंगे I और ये friend नहीं है, हम इसकी sound बोलेंगे L. I, L, I'll. In this case also, we will not speak its sound. हम E की sound नहीं बोलेंगे. We will say I, F, I've. And in this also, we will not speak its sound. This is I, R, ire, ire. Now repeat after me. I'll, I've, ire. Now let's read the I'll words first. F, I'll, file. P, I'll, pile. M, I'll, mile. T, I'll, tile. Sm, I'll, smile. W, I'll, while. Now look at this. This is such a big word. Let's try to read this big word. Cr, o, croc, croc, o, crocod, crocodile, 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 crocodile. I've, I've, life. I've, wife. Ire, ire, wire. Ire, fire. Ire, tire. Ire, hire. Now watch this video again and repeat all the I'll, I've and ire words after me. Bye-bye for now.